Good afternoon, ladies and gentlemen. Don't tell me that when you fuck my better people. Fuck my bad kid. Today, we are gathered here in front of the White House in Washington, D.C. to solemnly mark the 75th anniversary of a dark and defining tragic moment in our nation's history, the illegal overthrow of the independent East Turkestan Republic on December 22nd, 1949, by the so-called People's Republic of China. This act of aggression was not just the occupation of a sovereign nation. It marked the beginning of a systematic campaign of colonization, genocide, and brutal subjugation, a campaign that continues to this day, 75 years later, at this very moment. As we approach 2025, the people of East Turkestan find themselves standing at the brink of extinction. The genocide unfolding in our homeland is among the gravest atrocities of modern human history. And it has been recognized as such by the United States and numerous other governments worldwide and parliaments. The evidence is irrefutable, and the urgency to act has never been greater. Let us be clear, the horrors that we are witnessing today are a direct result of China's illegal occupation of East Turkestan. Millions of Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz, and other Turkic peoples continue to languish in concentration camps, in prisons, and forced labor slave facilities. Hundreds of thousands of East Turkestani women are subjected to forced sterilizations, state-mandated forced abortions, and the indignity of state-sponsored forced marriages, which are in reality state-sponsored rape. Over 880,000 of our children have been ripped from their families and are indoctrinated in state-run orphanages and boarding schools, which are nothing less than concentration camps for children. Our religious freedoms have been obliterated. Our mosques, our cemeteries, and our cultural landmarks have been systematically destroyed. China is erasing all signs of East Turkestan's identity, its history, and its very existence. This is not mere repression. It is wholesale genocide. Genocide sanctioned and carried out by the Chinese occupation state, seeking to obliterate an entire nation and its people. We want to make it very clear that East Turkestan is not and has never been a part of China. Even the Chinese colonial terminology, Xinjiang, which means the new territory or the colony, exposes China's imperialist and colonial ambitions. The only path forward to secure the survival of our people, the preservation of our identity, and the restoration of justice is through restoring the full independence of East Turkestan. It is not enough to recognize this genocide. Words without actions are meaningless. History will judge us by what we do in the face of such crimes. Therefore, today, on behalf of the East Turkestan government in exile and the people of East Turkestan, we call upon the international community to take bold, decisive, and meaningful actions. Firstly, we call on the international community, led by the United States, to recognize East Turkestan as an occupied country. Governments worldwide must formally recognize East Turkestan as an illegally occupied nation under international law. This is the first and most critical step in holding China accountable for its crimes against humanity and genocide by directly addressing the root of the crimes. Second, we call on imposing economic and diplomatic sanctions on China
Chinese officials, and Chinese companies. We call for enacting targeted sanctions against all Chinese officials and entities and corporations responsible for the genocide, colonization, and occupation in East Turkestan. We call on the international community, including the United States, to ban the import of all goods. Apologies. All goods made with the slave labor of Uyghurs and other Turkic peoples in East Turkestan. To ban all goods that are made in China, which are fueling the Chinese empire's growth. We call on the international community, including the United States, to cut off economic resources that fuel China's colonial, imperialist, and genocidal ambitions. Thirdly, we call on the international community to support the restoration of East Turkestan's independence. We urge all freedom-loving nations to engage with and support the East Turkestan government in exile, to recognize East Turkestan's struggle to restore its national independence and liberty as a legitimate fight for independence and national self-determination. Fourthly, we call on the international community to push for international investigations and tribunals. We call on the United States and all governments across the world to convene international tribunals to hold Chinese officials accountable for crimes against humanity and genocide. We call on them to support East Turkestan's complaint before the International Criminal Court and demand that the International Criminal Court investigates and prosecute all Chinese officials, including Chinese dictator Xi Jinping, for the ongoing genocide, crimes against humanity, and war crimes that China is waging in occupied East Turkestan. Lastly, we call on the international community to counter China's expansionism and imperialism. East Turkestan is not only a human rights issue or a humanitarian issue, it is a geopolitical one. Chinese occupation of East Turkestan gives the Chinese imperialists a strategic platform to expand its dominance over Central Asia, the Indo-Pacific, and beyond. Supporting the restoration of East Turkestan's independence is not only a moral imperative, but a strategic necessity to counter China's imperial ambitions. To the leaders of the United States, especially the incoming Trump administration, and to the leaders of all democratic nations, your commitment to freedom, to human rights, and the rule of law is being tested. If you fail to act decisively, Chinese aggression will not stop in East Turkestan. It will only spread to Central Asia, to South Asia, to the Indo-Pacific, and even the heartlands of democratic nations. The world has seen what happens when tyranny and imperialism is allowed to grow unchecked. East Turkestan's struggle to regain its independence is not only a fight for survival, but a frontline battle for the principles of freedom, democracy, human rights. To the United States, recently, President Zelensky of Ukraine recently stated that aid to Ukraine is not charity, but an investment in global security. The same applies here. Supporting East Turkestan's restoration of its independence is an investment in peace, in stability, and the rules-based global order. It is time for the United States to lead by recognizing East Turkestan as a country occupied by China and by prioritizing support for the East Turkestani people to end China's prolonged campaign of colonization, genocide, and occupation in East Turkestan. To the international community, we ask you to take a moment to imagine if this was your homeland, if this was your people locked up in concentration camps, facing genocide, being sterilized, if it were your women that were being systematically raped en masse by a foreign occupier, if it was your children who in
The millions are being torn apart from your families and taken to internment camps for children where they are brainwashed, indoctrinated to despise their own nation. We ask the international community to no longer ignore its responsibilities, to no longer ignore the cries of East Turkestan. We call on the international community to stand with us, to stand with East Turkestan, to hear our cries for justice. Let the cause of restoring East Turkestan's independence be your cause, for it is the cause of the future of humanity itself. The world failed to act decisively during the Holocaust. We cannot afford to repeat that same mistake. The East Turkestani peoples deserve freedom. They deserve dignity. They deserve the restoration of their independent state, which is the only way to guarantee their very existence. Apologies. We are not asking for charity. We are demanding justice. We are demanding our rightful place in the international community as a free and sovereign nation. Let this day of mourning also be a day of resolve, a day when the world finally commits to ending China's genocidal campaign and its campaign of colonization and occupation, and to restoring justice for East Turkestan. 75 years have passed, but our determination has not wavered. We will not rest until East Turkestan is free and independent once again. Thank you. Victory for East Turkestan, independence for East Turkestan. Now we will face the White House and chant. December 22nd, 1949. The Chinese occupation of East Turkestan. 75 years of Chinese colonialism. End the occupation now. End the occupation now. 75 years of Chinese colonialism. 75 years of Chinese colonialism. End the occupation now. End the occupation now. December 22nd, 1949. December 22nd, 1949. China occupied East Turkestan. China occupied East Turkestan. December 22nd, 1949. December 26th, 1949. 49. China occupied East Turkestan. China occupied East Turkestan. 75 years of occupation. China's occupation. East Turkestan will be independent again. East Turkestan independent again. 75 years of occupation. 75 years of occupation. East Turkestan will be independent again. East Turkestan will be independent again. Stand up to Chinese imperialism. 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 Stand up to Chinese colonialism. 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 Act against China's ongoing genocide in East Turkestan. Act against Chinese occupation of East Turkestan. Act against China's ongoing genocide in East Turkestan. Act against Chinese occupation of East Turkestan. Oppose 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 Chinese occupation of East Turkestan.
Denounce Chinese colonization of East Turkestan. Denounce Chinese colonization in East Turkestan. Denounce Chinese colonization of East Turkestan. Denounce Chinese colonization in Turkestan. Chinese imperialism threatens us all. 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 Chinese occupation of East Turkestan threatens us all. Chinese occupation in Turkestan. Chinese occupation of East Turkestan threatens us all. East Turkestan. Call it East Turkestan, not Xinjiang. Call it East Turkestan, not Xinjiang. All East Turkestan, not Xinjiang. East Turkestan is not part of China. East Turkestan, not minus China. East Turkestan is not part of China. East Turkestan, not minus China. East Turkestan is an occupied country. East Turkestan is a country. East Turkestan is an occupied country. East Turkestan is a country. And China's colonial empire. East China colonial empire. Stand with East Turkestan. Stand with East Turkestan. And China's colonial empire. East China colonial empire. Stand with East Turkestan. Stand with East Turkestan. Independence for East Turkestan. Independence for East Turkestan. Justice for humanity. Justice of humanity. Independence for East Turkestan. Independence for East Turkestan. Justice for humanity. Justice of humanity. Recognize East Turkestan as an occupied country. East Turkestan is a country. Recognize East Turkestan as an occupied country. East Turkestan is a country. Restore East Turkestan independence. Restore Turkestan independence. Restore East Turkestan independence. Restore Turkestan independence. Recognize East Turkestan as an occupied country. East Turkestan is a country. Recognize East Turkestan as an occupied country. Support East Turkestan's independence. Support East Turkestan's independence. No to Chinese colonial rule. Yes to East Turkestan's independence. No to Chinese colonial rule. Yes to East Turkestan's independence. No to China's genocide. Yes to East Turkestan's liberation. No to China's genocide. Yes to East Turkestan's liberation. Stop Chinese imperialism now. Stop Chinese imperialism now. Support East Turkestan's independence. Support East Turkestan's independence. Stop China's genocide now. Stop China's genocide now. Support East Turkestan's liberation. Support East Turkestan's liberation. Take China to the ICC now. Hold China accountable for genocide. Take China to the ICC now. Hold China accountable for genocide. Terrorist China. Fascist
Terrorist China! Terrorist China! Fascist China! Fascist China! Racist China! Racist China! Imperialist China! Imperialist China! China in the genocide now! 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 China in the occupation now! China in the rising now! China in the occupation now! China in the rising now! China in the colonization 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 now! America, take a stand! America, take a step! America, take a stand! America, take a step! Support East Turkistan's liberation! Support Turkistan liberation! Support East Turkistan's liberation! Support Turkistan liberation! America, take a stand! America, take a step! Support East Turkistan's independence! Support Turkistan independence! America, take a stand! America, take a step! Support East Turkistan's independence! Support Turkistan independence! Act now, America! Act now, America! Resist Chinese imperialism! Resist Chinese imperialism! Act now, America! Act now, America! Resist Chinese imperialism! Resist Chinese imperialism! Act now, America! Act now, America! End China's genocide! End China genocide! Act now, America! Act now, America! End Chinese occupation! End Chinese occupation! Terrorist China! Terrorist China! Terrorist China! Terrorist China! Fascist China! Fascist China! Fascist China! Fascist China! Racist China! Racist China! Imperialist China! Imperialist China! 75 years is enough! 75 years is enough! China, get out of East Turkestan now! China East Turkistan now! 75 years is enough! 75 years is enough! China in the genocide now! China in the genocide now! 75 years is enough! 75 years is enough! China in the occupation now! China in the occupation now! 75 years is enough! 75 years is enough! China in the colonization now! China in the colonization now! Act now, America! Act now, America! Support East Turkestan's independence! Support Turkistan independence! Act now, America! Act now, America! End Chinese colonialism! Is Chinese colonialism! Act now, America! Act now, America! Defend global freedom! Against Southern freedom! Act now, America! Act now, America! End China's genocide! End China genocide! China's empire must fall! China must fall! China's empire must fall! China must fall! Restore independence for East Turkestan! Restore independence in Turkistan! Restore independence for East Turkestan! Restore independence in Turkistan! 75 years is enough! 75 years is enough! China, get out of East Turkestan now! China against Turkistan now! 75 years is enough! 75 years is enough! China, get out of East Turkestan now! China against Turkistan now!
Meye toktap kaptı. Ya ben otur live şeyde. Bir su Türkiye tutuyor mu bu? Ya. Bana live. Ben otur. Ben otur. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Barlık dünyanın arkadaş yerlerindeki muhaciretki barlık Şarkı Türkistanlı kırındaşlar. Bugün Şarkı Türkistan halkına ait bir içinişlik gün. Bugün Şarkı Türkistan devletininki milli matem günü. Yani 75 yıl ilgili 12. ayının 22.si 1949 yılda atılmış Xitay Halk Cumhuriyeti, Xitay tecavüzçüleri Şarkı Türkistan, Mustaqil Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ni zorluk bilen agdırıp ötüp, bugün kadar davamlaşıvatkan, 75 yılının yazı davamlaşıvatkan, ırkı kırgınçılık, mustamlike ve işgaliyetini başlayan film. Biz kaçanki devletimizni yıkıp koygan filmiz şu günden tatip bugünkidek dünyanın her kaysi yerlerde har bulup yaşavatımız. Halkımız kırılıvatılı. Ve bu gün biz için en içinişli türlerin birisiz kardeşler. Biz dünyanın her kaysi yerlerde bu günü lanetleşmemiz gerekli. Bu günü lanetlep yüzümüzden toruşlup devletlerininki, bizge sahip kalıtılatkan muhaciret devletlerininki şu Aksaray bulandı, Taşkışlar Ministerliği bulandı ve başka yerler bulandı. İçeride en az degende narazılık bildirişimiz bilen bu günü hatırlaşımız gerekti, bu günü lanetleşimiz gerekli. Ve kalkarani sizinki devletimizin mustakillik nasıl keltirmeye turup bizge başka kutuluşunki yok işlerlikini asker tutuşumuz gerekli. Kardeşler, bana 2025 yılı aldığımızda kilotudu ve Şarkı Türkistan'daki 10 yılın yazı davamlaşıvatkan bu ırkı kırgınçılık ve 75 yılın yazı davamlaşıvatkan bu şahalet, bu müstemlike tıkım o 5 yıllık bilen davamlaşıvatıdı. Egirleşivatıdı. Xitay'ınki teşvikatı, yalgan teşvikatı da kaplanı takılı kellikine ve Uygur'unki şu işler vakkallıkını bu da yalgan teşvikatlarını kılattı. Ama eksçe kaplanın takılgını yok, sorunlarının takılgını yok. Halkımızdaki kılgınlık işler vakkallıkını rast. Hatta bu kaplanınki köpeğisi hatta annesi en az degende 3-4 eser köpeğiydi. Yani kiniydi. Yani hazır ne çiminin halkınız yana kul kılıp şıltılatıdı, öldürülatıdı. Turmalarda ne çizmin az degende en az degende turmalarda Xitay'ın üzgünki davetini 600 bin'e yakın karendaşlarımız yalnız turmaladılar. En az degende 5 yıldır ömür boyu turmadık isim kesti. Onun da milyonlarca karendaşlarımız yana şu Xitay'ınki kul emgek lagerlarda kul pişiltilatı 500 bin'e şu yüzdeki organların üçün öldürülatı ne kimi 1 milyon'a yakın ballarımız belki onu unutmayı köprek bulaşı mümkün ballarımız Xitaylar tarafından Xitay alıcılar tarafından ailelerin ağırlığı ülke Xitaylaştırılatılı ve hatta Xitaylara balık ulaşka birliğatılı ağaç sınırlarımız, karendaşlarımız, kızlarımız Xitay işgalciler tarafından tecavüz kılınatılı biz karendaşlar. Bizimki müstakillikimizni asla keltirishda başka yol yok. Hammamiz yetib qoldik, hammamiz tushunib yetib qoldik deyman. Ammo bunga amaliy harakat qilishimiz kerak. Shuning uchun biz 2025 yilda
Burun qanchalik harakat qilayotgan bo'lsak, uningdan eng ozgina shikasi to'rtasi harakatlanishimiz kerak. Pulumizdan kagimni qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Hammamizningki pulidan keladigan hozir qilaydiganimiz shu xalqaro bildirish, tashviqot qilish. Az qilaydiganimiz hozir qilaydiganimiz shu. Bizimizdeki hayatdaki 40 milyon halkımızın, 45 milyon halkımızın avazını dünyaya anlatış. Ve bunun çok bir iş etmeydi o. Bizimizden öyümüzü turup o kompüterda, Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da mı bunu keyif oldu. Ama azıcık da yarım saat vaktimiz ne? Yarım saat vaktimiz ne? Gündeki 24 saat vaktimizden yarım saatini vatanımız için, özümüzden kelgisi evlatlarımız için, özümüzdeki aşağıda kırılatkan analarımız, kızlarımız, balalarımız, atalarımız, karandaşlarımız için ayrı. Şunun için çıkaraylı. İşini kılamasak mı şu teşvikat kılaylı. Sosyal medyada. Sağlığımızca aziz karandaşlar. Özümüz her günü 5 minut vakt çıkaramızsak mı? 1 minut aynek yüzünüzge aynek karab. Ben vatanım için, kelgüsüm için, evlatlarımın kelgüsü için, devletim için, karandaşlarım için nimiş kılaladım bugün, nimiş kılalayım ben de bu sualı yüzümüzden soruşumuz gerek. Ve aziz karandaşlar, bulutlu muhaciret yaşavatkan karandaşlar, bulutlu garip dünyasında, erkillikte, yani nurgun imkaniyeti bağ karandaşlar. Bununki hesabı hem bu dünyada hem ahirette soruludur. Bulut ahiret soruldu. Biz bu imkaniyetlerimiz batırıp kim oturarsak, yani kim oturup ne işim kılamaydıken ben ya ki benim baş kişim batıyor ama faaliyet kılavatır ya ki amçıkölçü kılavatır falan teşkilat kılavatır da oturarsak özümüzün mecburiyetimizden, mesuliyetimizden kaçkan bulunuz. İnsanlık borcumuzdan kaçkan bulunuz. Şarkı Türkistanlık vatandaşlık borcumuzdan kaçkan bulunuz kardeşler. Bu kadar rüsva olmayız kardeşler. Bu kadar rezil olmayız kardeşler. Yani bu yarım saat vaktini şu vatan için çıkarma, baş vakit çıkaramaz ama bu bir yarım saat vaktini şu vatanın ki kardeşlerimin tutuluşuna, evlatlarının kelgisiyle çıkarmalıyız kardeşler. Biz yüzümüzden değerimizge iyi çıkmasak, yüzümüz gibi çıkmasak başkası gelip bizge de iyi çıkmaydı o. Yüzümüz yıkılamasak başkası gelip biz için yıkılamayız kardeşler. Biz kılağılığımızda kılışımız gerek ki anoniki kahraman Allah'ın. Biz hemmimiz yüzümüzden mecburiyetimizde, kılağılığımızda ada kılarsak Allah'ın merhameti kilidir ve biz dolumuz kardeşler. Bunun yüzümüzden olmak gerek. Ama herkes kılışımına gerek. Kılağılığının kılışımına gerek. Yazdık Allah'ı yazış gerek. Okuyalaydık Allah'ı okuş gerek. Hatta resim siz arkalıklarına davatını anlatış boğulu bulur. Kılağılığın ne mikası şunu kılışımına gerek. İşini mi kılamasa anlamı az geldi. Yalnız bu anlamı. Güzel anlamı şu soruşu devletin ki meyli parlamenti aldığı bolsun, meyli Aksaray'ın aldığı bolsun, meyli taşıklar. Dinsizliğin aldığı bolsun. Meyli ya ki adam hol bir yer bolsun, bu ırkı kırgınçılıkını anlatış mecburiyetin var. İşin kılamasa da anlatış gerekir. Onun için bizge yardım bekliyor. Biz yolu mangan için, onun için yardım Allah biz ve açılıyoruz kardeşler. Ama biz mesuliyetimizi ada etmemiz gerek. Şunun için 2025 yılında biz dünyanın her kayıtlarındaki Şarkı Türkistanlı kardeşlerimizle teşkilatını, aktivistlerini, faaliyetlerini 2025 yılında Şarkı Türkistan'da besle vagan devletler itiraf kılışıga ve halkada Şarkı Türkistan'daki müstakillik hareketini, müstakillik resim keltiriş hareketini
xalqaro tunutishga va xalqaroni qo'llashini kilish uchun qo'limizdan kelgan barliq harakatlarni qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Bizga oldimizda eng oxirgi bir fursat kelyotidi. Bu fursatga tayyor bo'lishimiz kerak aziz qarindoshlar. Bu fursatga tayyor bo'lishimiz kerak. Va dushmanningki uyonlarga, suiqasdlarga aldanib ketmasligimiz kerak aziz qarindoshlar. Dushman har xil yillarni o'ynashi mumkin. Muhakkak oynaydi. Ama biz devletimizin müstakillikini asla keltirişten başka yol yok ekanligini xalqaroga bildirishimiz kerak. Ve şu devletimizdeki müstakillikini asla keltirish uchun biz hamma narsamizning voz kechadiganligimizni xalqaroga bildirishimiz kerak aziz qarindoshlar. Ama oddiysi bu yerda Washington DC atrofida en az yılda 4-5 bin Şarkı Turkistanlık var. Ama ne afsuski 4-5 bin adamın hatta 1%'ını bir yer çıkmağıdır. O ne kadar için iş ezberlenmesi. Yani bu kılıkanların var. Üzerliğinin ki ölümünü imza kıyıklanımıyla beraber ezberlenmesi. Üzerliğinin yoklaşına es koşkan bilen beraber. Eğer düşman karşı çıkmazsanlar, düşman bilen bir taraf tutulgan buludu. Sıkıntının üzüm o, şu düşmanın tarafını kollagan buludu aziz qarindoshlar. Şunun için artık sıkıntı taşlaşımız gerek. Diginimiz, bayan diginimdek. Çok bir nastalık kılmavatımız. Yarım saat vaktamını, vicdanın olduğunu sorup, yarım saat vaktamını neymiş bu? Vatanın tutuluş için, devletimizden asla keltiriş için. Evlatlarımızınki kelgisi buluş için kullanılı hikayen hareketlerini kılışımlarını çarpıtmalı. Ama Allah razı olsun bir yerden ait soğuklar kaldı, kolumuzda pilotlu. Müşahede hikayen karandaşlardan hemen Allah razı olsun. Allah bizge birlik, beraberlik atak etsin. Bizden hepimizni hainlerin, münafıkların, satkılların, düşmanlardan uzak tutsun. Bizden halkımızı, devletimizni, milletimizni hainlarinki, düşmanlarinki, münafıklarınki suikastlarının cankeşliklerini saklasın. Ve bizge öz panahidin, bizim devletimizni asli keltirishga, halkımızı azat qilishga, vatanimizni azat qilishga bizge Allah'ın öz panahidin yardımcılarını yaratsın. Ve bizni bilip bilmey, devletimizge, milletimizge, vatanimizga, xalqimizga xoinlik qilib qilishdan, munofiqlik qilib qilishdan, dushmanlik qilib qilishdan saqlasin va bizga g'alaba ato qilsin. Amin. Rahmat. Assalomu alaykum.